Hello everyone, welcome back to your Teps reading study. Today it's time to cover question number 22 on your book 1, exam 6, Teps reading part questions. So let's take a look at the passage to me and see what kind of questions we have in relation with the passage given. Okay? So in a recent experiment, 요 근래의 실험에서 이 말이죠. A natural steroid mixture was tested on marathoners who are inclined to suffer immune suppression due to the activation of several endocrinological changes that eventually result in decreased immunity. 자, with a lot of medical terms, but don't worry too much about it, okay? As long as you understand the general concept of the passage and sentences, you'll be fine. 자, 그래서 요 근래의 실험에서 이것이 뭡니까? 자연 스테로이드 혼합제죠, 그죠? was tested, 실험되었답니다. 누구에게? on marathoners. 마라톤 하는 사람들에게, 선수들에게, 그죠? who are inclined to suffer. 어떤 사람입니까? 많은 경향이 있는, 뭐뭐서의 고통을 겪는 경향이 있는 사람들입니다. immune suppression. immune 그러면 면역이죠. suppression 그러면 저하된다는 말이죠. 왜? 위에서 누른다는 말이니까. 면역 저하를 뭐 때문에? due to the activation of several endocrinological changes. 뭐 때문에? activation 그러면 활성화입니다. 몇 가지의 endocrinological은 무슨 말입니까? 내분비학상의 몇 가지의 그 활성화 때문에 달리기를 많이 하다 보니까 뭔가 내분비학상의 어떤 그런 활성화가 몇 가지가 이루어지는 거죠. 그것 때문에 면역 저하의 고통을 겪는 경향이 있는 그런 마라톤 러너들, 그죠? 러너들에게 그게 테스트 됐답니다. 그죠? 어떤 endocrinological changes입니까? Eventually result in decreased immunity. 무슨 말입니까? 결과적으로 어떤 결과를 낳는 decreased immunity. 면역 자체가 이렇게 저하되는, 결과적으로 면역 자체가 저하되는 그런 내분비학상의 변화들, 그죠? 몇 가지 내분비학상의 변화들의 활성화 때문에 그 면역 저하의 고통을 겪는 경향이 있는 그러한 마라토너들에게 테스트 되었답니다. 그죠? 그래서 그런 어떤 달리기, 운동을 많이 하다 보면 그런 어떤 면역 저하가 일어나는 그런 marathoners, 그죠? marathoners, 그 사람들에게 어떤 새로운 natural steroid mixture, 그게 실험이 됐다는 겁니다. 그게 가장 중요한 거죠, 그죠? So the result was that the marathon runners had less post-event inflammation, fewer hematological side effects, and sustained adrenocortical status in comparison with their baseline values. 자, 이렇게 되는 거죠. 자, 그렇게 실험을 했더니 이제 결과가 바로 나옵니다. 그죠? 그 결과가 어떻다는 겁니까? marathon runners, 그 마라톤 달리기 하는 사람들은 가지게 되었답니다. less post-event inflammation. post-event 하면 그 어떤 사건이 있은 후이 말이죠. 그래서 이게 post-marathon입니다. 그죠? 달리기나 운동을 하고 난 이후에 뭐를 가지게 됐다는 겁니까? less inflammation. 염증을 가지게 되는데 염증을 덜 가지게 되었다는 겁니다. After taking natural steroid mixture 이 말이죠, 그죠? 염증을 덜 가지게 됐고요. 그 다음에 fewer hematological side effects. 그래서 덜 하게 됐는데 hematological 그러면 혈액 안의, 그죠? 혈액상의 side effects 부작용을 덜 가지게 되었고요. fewer, 그죠? and sustained 뭐를 은자는 가지게 됐다. sustain 하는 거는 sustain injury 그러면 상처를 입다, 상처를 가지다 이 말이죠. 어떻게 뭘 가지게 됐다는가? adrenocortical status in comparison with their baseline value. adrenocortical은 무슨 말입니까? 부심피질의 status, 어떤 상황을 in comparison with their baseline values. baseline values 그러면 아주 기초가 되는 어떤 그런 값들, 그죠? 어떤 수치들 이런 말입니다. 그죠? 그래서 뭔가 기준이 되는 그런 수치들과 비교했을 때 adrenocortical status를 sustain 됐다. I'm not a doctor, so I don't know what that means by sustaining adrenocortical status. But it seems like it's okay. It seems something good. 그죠? 그래서 something less, something fewer seems like a little bit of improvement than the previous condition without taking any natural steroid mixture. And something becomes sustained, it means that, maintain certain status, which is supposed to be, got worse without taking the medicine. 그죠? 그래서 이거는 좋은 거고, 이것도 좋은 겁니다. 그죠? 그래서 뭔가 덜하게 됐다는 것도 좋다는 거고, 뭔가 유지하게 됐다는 것도 보통은 좋은 겁니다. 그죠?
자, 그래서 the research does indicate. 그래서 그 연구가 the test가 indicated. 표시한답니다. 나타낸답니다. 뭘 나타내느냐면, 자, 긍정적인 이야기가 또 나옵니다. That's why you can, make another inference about the prior sentence based on the content from the sentence which comes after the sentence that you were not sure about. 그죠? So the mixture. 그래서 그 natural steroid mixture. 그죠? 그 자연 스테로이드 혼합물은 enabled. 가능하게 했답니다. 뭐, the elimination. 뭔가 없애버리는 것을 가능하게 했답니다. 뭐, to immunological shifts that generally accompany endurance training. immunological은 무슨 말입니까? 면역상의 이 말이죠. 면역상의 어떤 변화의 그 변화를 갖다 elimination 했다. 없애버렸다 이 말은 원래는 이런 문제를 겪고 있는 marathoners는 면역상에 달리기를 하고 나면 면역이 저하되는 어떤 shift를 겪었는데 그 shift가 없어지게 만들어버린 게 뭡니까? The effects from the natural steroid mixture 이 말이죠. 그죠? 어떤 그런 변화입니까? That generally accompany endurance training. 무슨 말입니까? 일반적으로 따라오던 endurance training, 지구력 훈련, 마라톤이 그죠? 마라톤이 당연히 endurance training이죠. 그죠? Runs for such a long distance. 그죠? 그래서 이런 거와 항상 일반적으로 따라오던 이런 면역의 변화의 제거를 가능하게 했다. 이 말은 면역 변화가 없게 만들었다. 이 말이죠. 그죠? 오케이. I accept this is very difficult to read because of a lot of medical terms which you are not, good at it, good at them. Because I'm not good at them either. I'm not a doctor. But again, as I told you, this, as long as you understand the general concept of the passage, what it generally wants to deliver to you to the audience, then you'll be fine. So don't be too much distracted by some of the difficult terms, which is just, added into the passage to make you be confused. Originally, this kind of writing was written by a medical researcher or someone who has an expertise in the area. So that those kind of people did not have any choice but to put on that kind of terms because they need to talk about that kind of terms. 그죠? However, since you are a student, which you don't need to worry about too much, so you'll be fine. 그죠? So what is the topic of the passage? Choice A says reasons for decreased immune systems in athletics. 그죠? 그래서 어떤 이유입니까? For decreased immune system. 저하된 그런 면역 시스템의 이유입니다. 누구에게? In athletes. 운동선수들에게 있어서 저하된 면역 시스템의 이유입니다. Choice B says ways to improve the performance of marathon runners. 무슨 말입니까? 어떤 방법인데 뭘 향상시키는 방법입니다. 뭐를? The performance of marathon runners. 마라톤 러너들의 그 수행 능력을 향상시키는 방법. Choice C says the benefit of natural steroids on marathon runners' immune systems. 무슨 말입니까? Natural steroids. 그 자연 스테로이드의 혜택인데 누구에게 on marathon runners 어디 immune system, 면역 시스템에. 그죠? Choice D says the ineffectiveness of natural steroids on improving the immune system. 면역 체계를 향상시키는 데 있어서 자연 스테로이드의 그 ineffectiveness, 효용이 없음, 무능함 이런 말이죠. Okay, so as long as you can have the general understanding from reading the passage, I don't think you'll be having such a difficulty to choose one of the four options as an answer to the question, which asks about the topic of the passage. Okay, that's another inference to make an inference about the topic of the passage you read. Okay, good. Okay, that's it for question number 22. So my next video, I'll continue to cover your Book 1 Exam 6 Teps reading part questions, starting with question number 23. So until the next time, I'll be missing you. Bye.